No, please. No, thank you everyone for joining today's. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc bonjour, bon après-midi, bonne soirée, où que vous soyez sur Terre. Donc, bienvenue à ce webinaire donc, sur les alliances clés et le système humanitaire transnational. C'était le premier donc d'une série de webinaires sur l'aide humanitaire et la diaspora. Voilà, je m'appelle Bachir Ahmed, présidente de Shabaka, une organisation de consultantes qui travaille donc sur l'action de la diaspora dans le domaine humanitaire. Cette série de webinaires est issue d'une série de discussions dont le but est de partager un peu les connaissances qui s'accumulent depuis des années sur l'action des diasporas à l'aide humanitaire de manière financière ou pas. Aujourd'hui, nous voulons un peu étudier ces impacts-là, quelles sont les alliances. Vamos a tratar las alianzas clave y el sistema humanitario transnacional. Solo un par de reglas de la casa. Vamos a tener interpretación en francés, español y árabe. Si ven en la parte inferior de la pantalla un globo terráqueo y pueden seleccionar ahí su idioma. También pueden compartir este evento en las redes sociales y vamos a poner algunos enlaces en el chat que pueden compartir. Y luego vamos a tener también una serie de ruegos y preguntas al final de las presentaciones. Así que animo a todo el mundo a que participen en la conversación, en el debate de hoy. Y voy a ceder la palabra ahora a Tawhid de la OIM de Reino Unido. Muchísimas gracias. Soy el responsable en la oficina de... أنا من مكتب المملكة المتحدة في لندن. تعرفون ما هي IOM. إذن We are one of the large humanitarian actors globally. We're part of the humanitarian system. We head the shelter management cluster and run a number of camps. We're involved in a number of other clusters, such as the WASH cluster, etc., etc. So in short, we are a major humanitarian actor and we attract that type of funding from donors. But I'm just reflecting back on, I was listening to the BBC yesterday and United Nations, the High Commissioner for Refugees was being interviewed. And he said that he was talking about the importance of local partners on the ground. He said that they were there before we were there and they will be there after we go. And I believe very strongly it's the same for diaspora communities. Diaspora communities worldwide are just getting stronger and stronger. And diaspora communities aren't just international, they are local, they are the bridge. And they are one of the first responders in humanitarian crisis. So it's important from a personal point of view, just to talk about from an IOM point of view, it's important that we engage, not just with local partners, but with diaspora communities. And I think this is where this webinar and this series of webinars really comes in. And I'm really looking forward to hearing from both Roberta, my colleague in IOM Washington, DC, where they've been developing a framework. Adept, Clara is going to be speaking to you now. And I think it's the on-the-ground experience that's going to be important here. So we're going to be hearing from colleagues who've been working in the Afghan, Haitian and the Cameroonian context, responding to humanitarian crisis. So we're going to be hearing from Magali, Nilufar and Shay. Really looking forward to it. Without much further ado, handing over to Clara. Thank you. It's me, I think. Thank you very much. So I meant Corinne. Yes, it's me. Good afternoon, good morning, good evening, depending on where you are based. So my name is Karin Sudu. I am the Executive Director of ADEP, the Africa-Europe Diaspora Development Platform, which is a network of Europe-based African diaspora organizations that conduct development activities as well as humanitarian actions in Africa, and diversity and inclusion actions in Europe. So it's a real pleasure for ADEP to co-organize this webinar series with our partner IOM and our member Shabaka, and we are really delighted to see such a large audience. And those
who have been interested in diaspora-related issues for some time know that there is currently a momentum around diaspora engagement in residence and in origin countries. And we talk a lot about diaspora engagement in development, and by doing so, we tend to overlook such engagement in humanitarian assistance and also the key role played by diaspora actors, individuals, and organizations in this area. So with this webinar series, we would like to shed light on this dimension of diaspora engagement with, let's say, a triple objective. The first one being to enable diaspora actors to gain recognition as humanitarian actors. And secondly, we would like to contribute to reinforcing trust between the various stakeholders involved in humanitarian actions, because trust is one of the main levers when it comes to diaspora engagement. And lastly, we aim to improve peer learning and peer-to-peer collaboration between humanitarian actors. So to do so, we will explore 3 different angles of diaspora engagement in humanitarian actions. So in the first webinar, we will discuss key alliances and the transnational humanitarian system. So namely existing alliances, partnerships, and coordination systems. And during this event, we will also spotlight diaspora responses to current humanitarian crises. In the second webinar that will take place in November this year, we will cover the transnational responses developed by diaspora communities based in neighboring countries and beyond. And in the third and last webinar that will take place in January 2022, we will discuss the link between emotional attachment, identities, and emergency responses. So given the topics, I'm confident that this webinar will be extremely engaging. But as you know, it takes 2 to tango. So we'll be delighted to learn from you, from your experience. So feel free to share your remarks and of course to ask questions. So thank you very much. Over to you, Roberta. Good afternoon, good morning, and good evening, everybody. Thank you so much for being with us today. We really appreciate your presence and your engagement in this very important conversation. My name is Roberta Romano. I'm a migration policy officer with the International Organization for Migration out of Washington, D.C. And as Tawhid was saying, IOM is really at the core of this conversation as a humanitarian organization, as well as UN agencies with mandate on working with migrants and diaspora communities around the world. So it's really very dear to us, this initiative and this longer term effort of strengthening diaspora's engagement into humanitarian assistance. So I will, before I go into my presentation, I will just ask Clara to put up on the screen 3 simple questions, just to try sparking a bit the conversation on what is coordination between diaspora organizations and actors and other institutional humanitarian actors, including UN agencies, international NGOs, governments, and so on. So just to hear a bit from your experience, here the first question is, when providing humanitarian assistance, do you usually coordinate with other humanitarian actors or diaspora organizations if you are not a diaspora actor here? So we have, I think, okay, so questions are coming in, I see. So far we have yes, so it's good to see that there is a lot of coordination happening. The second question is coordination in humanitarian assistance helpful to make the assistance more effective and increase its reach for affected communities? Because overall coordination is not an end in itself, but is
a tool towards a more effective and comprehensive assistance. So I'm also glad to see that there is a general consensus on this issue. And the last one is really much related to the core of our presentation today, as we are going to introduce a draft framework and tool that we've been developing in a consultative manner with other actors, and in order to make this cooperation, this coordination more streamlined. So the question is, would you be interested in knowing of and implementing a more streamlined approach for diaspora organizations' engagement in humanitarian assistance? So I'm glad to see that there is, you know, on number 2 and 3, there is so far 100% of positive answers. Number 1, we have, you know, one answer that says that there is not being coordination on the ground, which is okay. It's not, coordination is not easy. It takes a lot of time, energy, and resources, but the assumption here is that coordination is beneficial in the longer term. So, so we'll give you just a few more minutes to respond to the poll, maybe 1 minute, and then we'll move toward the presentation. So this was a way really to touch a bit, to take a bit the pulse of where everybody stands on these issues. So thank you for responding. Okay, so I think we'll move on now. We share the results. We had about 23 answers, so thank you so much to those that have responded. So these are very, you know, these are very encouraging answers. There is consensus on the importance of coordination, and there is interest in knowing how this coordination and cooperation can be made more mainstream. So I'll now go toward my presentation. I'll share my screen. Let me know if you see it. Is always okay. Can you see my screen? Yes, we okay, can. Perfect. So I'll try in 7-8 minutes to give you an understanding of a 1-year-long initiative that we have been implementing in cooperation with the Haiti Renewal Alliance, which is a very key diaspora organization that has been practicing and growing in terms of humanitarian assistance systems and models over the last 10 years. And also, they've helped us really understand what's a diaspora perspective in this sense. And we will hear from one of them also during the presentations later on. This is a project that was funded by the Bureau of Humanitarian Assistance. Le Bureau d'aide humanitaire. Y por Estados Unidos, y también ha estado liderado por بالقيادة من IOM. يعني هذه المنظمة هنا حصلت على هذا التمويل. Framework for diaspora engagement in humanitarian assistance. This is not an official launch yet. We're still in a kind of, this is still a work in progress, but this is the first time actually we present these tools to an external audience beyond the members that have helped us developing these tools. So I will look into the rationale behind these initiatives, and then the methodology that we have utilized to reach out to this, to deliver these products. And then I will just give you a very quick glimpse of the draft model and the framework. So what is the rationale behind this initiative? It's very much in line with what, you know, Karine and Bashir and Tanguy have already said. So the rationale is threefold. On one hand, of course, we have seen, and we are unfortunately still seeing, an increased number of conflicts and disasters. There are increasing conflicts, natural disaster and displacement, most related to climate change and economic stress. So IDMC reports that there have been 40 million new displacements over 2021.
and the year is not over yet. On the other hand, there is the large, portions of unmet needs. So in 2021, 235 million people will need humanitarian assistance protection, according to OCHA predictions. So this number has risen to 1 in 33 people worldwide, which is a significant increase from 1 in 45 at the launch of the Global Humanitarian Overview of 2020, which was already the highest figure in decades. So UN and partner organizations aim to assist 160 million people, but obviously the requirements and the gaps are many. And that's very much really at the core of this effort of proposing multi-stakeholder approach in order to tackle a very complex issues. And also what we've said already, diasporas are already key actors when it comes to humanitarian assistance. They play an important role in many très important de différentes manières. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails maintenant puisque je sais que vous êtes de nombreux et nombreuses déjà à représenter ce type d'acteurs et ce type d'efforts. Ce ne sont pas des acteurs nouveaux dans le secteur. Vous apportez un soutien parfois technique, financier, vous apportez des réseaux, des listes de contacts, des compétences culturelles et linguistiques. Les diasporas peuvent jouer des rôles à tous les niveaux, même dans la préparabilité, la reprise. Alors, l'hypothèse de départ, c'est ce qu'on disait au début, c'est que donc la coordination est utile, même si c'est un processus qui est donc taxant pour beaucoup de ressources différentes, que ça implique l'action de nombreux acteurs. C'est une citation de OCHA, donc, qui s'applique à la coordination humanitaire. Et ça peut s'appliquer donc aux organisations humanitaires. Je cite, en s'assurant que les bonnes structures, partenariats et leaders sont soutenus, ont bénéficié d'un soutien, les partenaires humanitaires peuvent mieux se préparer de manière plus efficace afin de coordonner les situations humanitaires. Je le disais, la coordination, ce n'est pas une fin en soi, hein, c'est un moyen pour arriver à une fin, pour étendre la portée et l'impact des actions. Donc, le principal objectif du projet, jusqu'ici, c'est de développer les capacités des membres de la diaspora et des acteurs humanitaires institutionnels afin de dialoguer, de communiquer, de coordonner efficacement les uns avec les autres. En développant et en pilotant un cadre de travail pour un engagement de la diaspora plus coordonné dans l'aide humanitaire, pour une plus grande efficacité et une plus grande portée afin d'aider les communautés affectées. Je le dis, ce projet est financé par USAID depuis août 2020. Nous sommes en train de valider la première phase du projet. Une deuxième phase est en cours de développement. Ça nous permettra de travailler avec de nombreuses communautés de la diaspora qui ont envie justement de savoir comment renforcer la coordination internationale sur ces questions avec d'autres acteurs institutionnels. Voilà un peu donc ces objectifs. D'abord, on peut travailler sur la coordination interne, la coordination externe et enfin, il y a le pilotage de ce cadre de travail dans différents contextes, notamment Haïti et Philippines. Alors pour Haïti, malheureusement, en raison du tremblement de terre du 14 août de cette année, nous avons eu l'opportunité d'utiliser ce cadre de travail dans un contexte très concret de réponse humanitaire. Nous avons écouté d'ailleurs justement Magali, fondatrice de Haiti Renewal Alliance, sur la façon dont la mise en œuvre de ce cadre de travail a pu se faire dans un contexte réel. Et en ce qui concerne les Philippines, nous mettons en place diverses simulations pour mieux comprendre comment ce cadre peut être piloté également dans ce pays-là. Donc, à présent, la méthodologie, elle se base sur la compréhension des besoins. Nous avons fait une collecte de données via des enquêtes de terrain, des consultations. Vous êtes peut-être d'ailleurs parmi celles et ceux qui ont répondu à l'enquête. Merci d'ailleurs. Nous avons créé des groupes de travail, un groupe de travail composé de 30 membres, la moitié membres de la diaspora, l'autre moitié étant représentant d'acteurs institutionnels. Ensuite, nous avons finalisé la rédaction du cadre de travail et nous sommes en train de piloter donc ce cadre de travail dans 2 pays, comme je l'ai déjà dit.
Voici un peu la liste des membres qui ont participé à notre groupe de travail. Certains et certaines d'entre vous sont peut-être dans le public aujourd'hui. Donc, merci d'avoir participé si c'est le cas. L'idée pour nous était de produire un effort consultatif. On ne voulait pas que cet outil représente les efforts simplement de l'OIM ou d'acteurs purement institutionnels. Il fallait refléter tous les différents besoins, les différents contextes impliqués. Vous pouvez le voir, il y a de nombreuses communautés de diaspora qui sont représentées ici aussi. Alors, je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail de cet outil, même si je n'aurai pas le temps de me pencher sur vraiment l'horlogerie de ce mécanisme. Mais bien sûr, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me contacter. Alors, de quoi s'agit-il, ce modèle de coordination humanitaire? C'est censé renforcer, améliorer la coordination interne entre organisations de la diaspora pour faire de l'aide humanitaire. Donc la coordination interne, je l'ai dit, ce n'est pas une fin en soi, c'est nécessaire pour créer une interface plus efficace entre les membres de la diaspora et les acteurs externes. Donc comment cet outil a-t-il été créé? En explorant, étudiant diverses bonnes pratiques et enseignements tirés des réponses apportées aux crises passées, en faisant une collecte de points de vue, de besoins, d'expertise des différentes organisations de la diaspora représentant différents contextes. L'idée est que ce cadre puisse s'adapter à différents besoins en matière de coordination et de capacité organisationnelle. Et il fournit ainsi un modèle pratique, flexible, qui comporte différentes modalités et degrés de coordination. Alors, je vais passer à la suite. Voilà à quoi ressemble ce modèle. Un modèle interactif. Je n'aurai pas l'opportunité de vous présenter, d'expliquer chaque encadré et ce que ça représente, mais je peux vous donner un aperçu. Donc au centre, par exemple, nous avons le cœur du modèle, ce sont les plateformes de coordination. En haut, nous avons les différents acteurs et organisations de la diaspora. Alors bien sûr, quand on dit diaspora, on sait qu'on parle d'un groupe extrêmement divers, hétérogène, d'individus, d'organisations de plus ou moins grande taille, des membres individuels, des organisations nationales, des associations, des groupes parfois complètement informels, des réseaux. Voilà, la liste est longue. Le principal objectif de cette initiative est donc de créer une plateforme de coordination. Comment aider les organisations de petites ou de grandes. The umbrella of a larger coordinating platforms that can be, can have different degrees of structure. And here, if you see, there is a color-coded approach for which the yellow sections are the ones that require a kind of entry-level coordination, so a little bit more basic, that can be adopted by organizations, even the ones that don't have the capacity or the interest to implement a stronger coordination. And then the orange represents a kind of higher level, more sophisticated level of coordination. And of course, organizations can be at any place in this kind of spectrum, and also can go from one to another one. So the coordinating platforms are in the middle, and then there is a governance structure. And under the governance structure, I think what we realize it's very important for this platform to have at least a humanitarian assistance focal point that will help not only the internal coordination, but also the interface with other actors. And then for those that are able to have a more sophisticated approach, there's also the possibility to create a command center, and under the platform to divide in subgroups that focus on different sectors. As you know, the way in which the humanitarian architecture is structured is very much sector specific. Although there is also a push now to move from the silos of the sectors into a more area-based approach, but sectors are still very relevant, because when it comes to sectors, there are technical guidance and there are principles and standards that can be applied in the assistance. So as you can see on the right, there are some suggested tools for coordination. Some have been developed under the framework of this project, some in the pipeline, some are being developed by other partners, for example, our colleagues at the MAC.
And then on the left, you will see the phase of assistance. So this is something supposed to be used not only for the response per se, but also in the preparedness and recovery phase and towards, as we move toward development. And then the functions, communication and information sharing, capacity building, resource mobilization, fundraising, coordination around joint operation, advocacy, and promoting alignment with humanitarian principles and standards. As you can see also here, they are divided in yellow and orange, depending on the degree of coordination and structure that they might require. And then I'll focus just on this last point, which is the red arrow, which represents the link between the diaspora coordinating platforms and external stakeholders. And of course, under external stakeholders, we have stakeholders at the global level, at the country level. We have UN agencies, cluster leads, civil society, NGOs, national NGOs, and then what we call diaspora humanitarian focal points that are supposed to play a role of facilitating this connection. So, and this is what the red arrow is what we are developing when it comes to the external framework. So I'll take just 2 more minutes to present the external framework. Yeah. So here, so what is it? Is a framework that suggested at the macro level and in practice how diaspora organizations can coordinate with humanitarian actors at the global and country level for a more effective engagement in humanitarian assistance. The framework offers guidance for streamlined and centralized coordination pathways, while also catering for different diaspora needs and capacities in different contexts. It suggests principles for coordination, functions, and phase of humanitarian assistance. It's a differential approach with a basic and premium coordination functions, and is meant to achieve the most relevant benefits of a streamlined engagement, but without excessive demands on the engaged stakeholders. So this is how the framework looks like. So there are actors, these are the main actors for coordination. So we have humanitarian actors at the global level, the humanitarian actors at the country level, and the global diasporas. Under each of these, there are concentric circles represent the subgroups of these big communities, of these universes. And as you can see, they're already coordinated internally in different shapes and forms, some of them in a more structural way, for example, when it comes to the humanitarian system, both at the global and the country level. Then what we are proposing here is to have, to formalize the role of ici, c'est que pour formaliser le rôle de certains acteurs qui agissent déjà comme facilitateurs de la conversation, il faudrait institutionnaliser un peu plus et harmoniser un peu plus leurs pratiques. Nous avons réalisé qu'il existe des connexions, des liens bilatéraux aujourd'hui. Donc, on ne suggère pas de modifier ces relations, mais on recommande de centraliser un peu plus ces dialogues en développant le rôle de facilitateur au niveau pays, au niveau international, au niveau diaspora. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici sur qui ces acteurs devraient être ou ce qu'ils devraient faire, mais nous voulons simplement nous assurer qu'ils travailleront de manière complémentaire, sans faire de recoupement, de doublons. Et enfin, nous suggérons des cheminements avec ces flèches tracées dans chaque communauté. C'est un peu le rôle des facilitateurs. Nous reconnaissons également qu'il y a des connexions alternatives auxquelles on peut penser. Ce sont ces fameuses lignes en pointillés. Et enfin, dernière chose, nous allons également développer un peu plus en détail les fonctions de ces cheminements entre chaque communauté, afin que ce soit plus adapté donc, à chaque crise, comme notamment la réponse apportée à Haïti. Voilà, sur chaque étape du processus. Et je m'arrête bientôt. Nous sommes en train de finaliser le cas de travail. Nous allons présenter aux acteurs clés. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui, de faire partie de cette initiative. Je l'ai dit, c'est un effort consultatif. Si vous voulez vous impliquer, en faire partie, n'hésitez pas à commenter. Si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas. Voilà. Et si, en tant qu'organisation de la diaspora, vous voudriez peut-être développer votre coordination interne ou externe, et vous voudriez développer un peu les capacités, trouver des réseaux, ce type de cadre peut vous aider. Voilà, donc n'hésitez pas à vous impliquer. Nous allons partager la mailing list dans le chat. Vous pourrez donc vous enregistrer si vous le voulez.
Allez-y, merci. Thank you so much for that. It's great to kind of learn a lot more about what the framework entails and stuff. And of course, Merci beaucoup, Roberta. Bien sûr, nous devrons mettre un petit peu de temps, ça nous prendra un petit peu de temps de comprendre, mais nous avons vos données si jamais nous avons besoin davantage d'informations. Merci beaucoup pour ces informations. Nous allons maintenant passer à Magali Emily Backer. Désolé si je prononce mal, n'hésitez pas à me corriger. Non, vous avez très bien prononcé mon nom. Merci beaucoup. On va donc, qui représente l'HRA, mais on a également Nur Rafam et chez Tata. Magali, nous allons commencer par vous. Cela fait un certain temps que vous travaillez dans le domaine. Nous avons hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire. I did send it over. I wasn't sure if you guys were going to present it or did you want me to share my screen? You can, I think you should be able to share it on the screen. Oh, okay. Then I'll share it. Sorry. Apologies. Let me close the chat. Alrighty. Okay, great. So my name is Magali Milbacher, and I'm the co-founder of the Haiti Renewal Alliance. Can you all see my screen? Yes, we can. Yes. Thank you. But let's make sure that this is full. All right, so I'm just gonna, actually, since Roberta didn't get a chance to fully kind of go through the framework, I'll sort of highlight what some of the key features of the framework, or how we use key features of the framework to really implement or sort of operationalize our pre-existing model. And so I like to look at this platform as really the next level of diaspora engagement in order for us to effectively respond to disasters. And so as you all know, Haiti's kind of gone through a series of disasters, but I just want to first say that the Caribbean basin, we know that it's prone to disasters. And so one of the things that I like to sort of share with the community is that HRA, Haiti Renewal Alliance, was sort of born out of disasters. But we also understood that disasters can set communities back financially, and or can reset a community's position in poverty to allow them to be able to redevelop, if you may. And so Haiti Renewal Alliance was co-founded by myself and my husband to really promote diaspora engagement in business and investment to ensure that there's more sustainability, not just after disasters, but just really ensuring that countries actually can be self-sustaining. And so the Haitian Diaspora Emergency Response Unit is a model that it's basically a coordinating model. It started off very informal in nature, and we had been, prior to the 2010 earthquake, the model was just a group of professionals that essentially, whenever a disaster happened, we reached out. Everyone always called me, and we went to the embassy, and we just pretty much, activated it. And it evolved over 15 years, actually. It evolved into something more formal. And so it's only activated during emergencies. So that's H2, as you see here. This is sort of what the model is. And so what we did was we restructured it so that it would embody the internal diaspora coordination model that Roberta just showed you guys. So, and really the main gist of it is for us to to foster stronger coordination within diasporas and international actors. The external piece is, I mean, I know, again, Roberta didn't get a chance to go through it very much, but you have those three balls. And so I'll just say that the integration, there's the engagement portion, and then there's the integration portion. And that's what we're still continuing to develop, is best ways to integrate the diaspora to strengthen
our coordination with international actors, not just within ourselves. And so I'll be focusing primarily on the internal coordination model. So what we did was we actually modeled it similarly after the cluster system, because in the end, diasporas, we sort of align and operate within our commune, the areas where we came from. So if you're from the north, or if you're from the south, etc., we noticed that that's how, for the most part, Nous savons que nous savions à l'époque que les personnes étaient désireuses de mobiliser leurs énergies pour leur communauté, pour leur ville natale. Mais nous devons essayer également de mobiliser chacune des forces là où elles médicos, etc. O también sectores مهتمة بالنمو بشكل عام، ولكن سترون أن النشاطات ستركز مجتمع. Très souvent, les communautés de la diaspora se concentrent sur leur ville natale, sur leur cluster natal. On a donc un modèle qui est très orienté sur les secteurs. Et c'est comme cela que nous opérions à l'époque. J'ai oublié le nom du participant qui a pris la parole, mais il avait totalement raison. Nous sommes présents à l'ensemble des étapes, avant, pendant, après les catastrophes naturelles. Et nous utilisons cette omniprésence pour comprendre ce à quoi nous sommes confrontés. Même si la plateforme H2 est activée uniquement pendant les agences et a été désactivée d'ailleurs il y a 2 semaines, nous essayons de garantir une transition vers ce que nous appelons le One Diaspora, une diaspora. Une diaspora qui a d'abord été utilisée comme un outil, mais qui a ensuite évolué pour devenir la plateforme de coordination que nous utilisons aujourd'hui. Cette plateforme HDRU, en raison de notre degré d'opérationnalité. Can't be in relief mode forever, right? So that's why it was important that the One Diaspora platform, which is essentially a platform that allows for registration of members and to really sort of better coordinate the community, identify, allow them sort of think of this sort of, if you may, a one-stop shop of, okay, this is who we are, this is what we do. And so version 1 right now is allowing them to just kind of see who everyone else is. But version 2 will hopefully optimize into being able to interact and exchange, use it for training, etc. So we all are, I'm not going to go into too much, history around the earthquake. I think CNN covered it enough, or maybe not enough. But I will say that some say is not as bad as 2010, but it is still as devastating, whether people believe it or not. It hit the southern area of Haiti, over 150,000 families now, actually, in the Grandas, Nip, and Sud Province. Over 650,000 are still in need. The shelter cluster alone is an area that we specifically are focusing on because of the devastation of physical property from churches, schools, etc. And so it is quite dire. So just to kind of have you take a look at the coordinating platforms that, if you remember the model, I'll just quickly show you this. If you remember the coordinating platforms here that Roberta showed in the center, the H2RU and the One Diaspora sort of flip-flop, if you may, into relief versus recovery. And so under the H2RU, I just shared that, 6 clusters. We have H2RU sort of operates as a command center. Mm-hmm. The coordinating, the communication tools, we, like from the beginning, within 2 hours, we were activated. And we actually hosted a call that afternoon. Mm-hmm. And we had quite a number of people that joined the call, like over 100 people that joined the call. Mm-hmm. And so we immediately created a WhatsApp chat, and that chat was just like literally 50 posts every 5 seconds. And it was just blowing up. And so that was one of the very real time, and we started to get people
on the ground that were actually joined the chat so we could see, like, and they were showing us videos and showing us all sorts of things. So the real-time effect of it was quite powerful. Other features of the H2RU is that we had diaspora assessments because we were some were already on the ground. The ones that actually flew the next day, they gave us their own diaspora assessments and reports because many of we worked with groups that already were operating in that area. So they also had real-time information and were able to kind of tell us, hey, okay, I can do this, I can do that. And so it allowed us to really sort of infiltrate the space a lot faster. Yes. And then finally, in terms of donations, I mean, there's a lot more, but I tried to like really make it as synopsis as possible. Yes, I know it's probably a lot of information to try. It's a lot. And so so I'll quickly just say that, you know, one of the key features into transitioning into the recovery phase is that we're using our membership base to continue, because we know that we operate at the nexus for into sustainability. We collected, right now we're at about 1.5, probably closer to 2 million in pledges. We actually launched a diaspora flash appeal where HRA pledged 50,000. D'engagement. Nous avons également utilisé, 20 000 pour soutenir les efforts de relance. Nous avons également des plans TARP, nous avons également des lanternes, nous avons acheté tout type d'équipement pour les refuges notamment. Tout ce que l'on peut recevoir nous aide vraiment énormément. C'est un petit peu comme le FIMO des États-Unis. C'est une plateforme de coordination, c'est ce que je voulais dire, et c'est également une entité du gouvernement. Voilà nos partenaires. Je vais conclure, promis, je vais conclure. Non, désolé, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je sais que vous avez beaucoup d'informations à partager. Comment les personnes peuvent en apprendre davantage au sujet du travail que vous faites? Ils peuvent se rendre sur notre site internet et je vais passer à la dernière diapositive. Entre 2010 et 2021, nous avons tiré un certain nombre de leçons, à savoir une en particulier. Nous avons utilisé nos connexions et nos contacts avec les diasporas avec le DPC pour travailler avec les communautés de la diaspora pour travailler également avec le gouvernement, et nous avons également mis en place des fonds communs pour vraiment répondre de la meilleure manière possible. Nous avons travaillé main dans la main pour mettre en place un plan de reprise qui soit pleinement efficace et faire en sorte que nous ne nous éparpillons pas trop. Vous pouvez vous rendre sur ce site internet, haitirenew.org, et vous avez donc les initiales de mes deux prénoms, mon nom de famille, @haitirenew.org. Lors de la séance de questions-réponses, je suis certaine également que vous aurez la possibilité de répondre à toute une série d'autres questions. Mais pour le moment, nous allons passer à Nelofa Rahim. Je pense qu'il serait également intéressant de vous entendre, non seulement au sujet du travail que vous réalisez, d'entendre également votre expérience, parce que cela fait maintenant un certain temps que vous êtes actif dans le domaine. Merci beaucoup. Je vais essayer de partager mon écran également. Ma présentation n'est pas très longue. Désolé. Ça ne bouge plus. Non, la technologie n'est pas toujours de notre côté. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible. Je m'appelle. At the moment, the chair of Kaihan Foundation in the Netherlands. It's an Afghan-Dutch NGO, and you can contact us via our website at the end, or at the moment, www.kaihan.org, or via our email address, info@kaihan.org. So Kaihan is based in the Netherlands. We have been working in the Netherlands and Afghanistan in the past 15 years. As you can see, we work on development assistance, education, and integration sectors in both countries.
I'm just going to keep it short about our activities because I was due to talk more about our challenges. So in the past 15 years, we have been working on the medical health sector in Afghanistan and higher education. So through that, we have been working together with a lot of organizations in the Netherlands, such as IOM, such as Wilde Ganzen, the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. And our biggest challenge in the Netherlands has actually been finding funds for our projects. But covering that, we have worked together in Afghanistan in the past years with a lot of organizations as well, public as well as private organizations, mostly the Ministry of Public Health in Afghanistan, universities and hospitals. And our biggest challenge actually has been the trust, the lack of trust, mutual trust actually. As you see in these pictures, we've had different kind of projects for medical students, for instance. So in that case, there were a lot of issues with trust from their side towards our work. So that took a long time for us to build. And on the other hand, during COVID, for instance, we tried to work together with the Ministry of Public Health and lots of hospitals, in Afghanistan. And we had the challenge to find trustworthy personnel in Afghanistan in order to be able to execute our projects in the field, if you say so. So that has been one of our biggest problems in the past years. Even though through those challenges we succeeded to work together. I mean, we've got a very good understanding. We had a very good understanding with the university, the Kabul Medical University, and a few hospitals in Kabul as well, and a few provinces. So that was quite okay for us. We had trainings for medical students on different areas, such as first aid, resuscitation, gynecological and obstetrical skills, surgical skills. We had an exchange with medical students, again, from Afghanistan to the Netherlands, which was quite successful as well, and also from professors of anatomy, because we restarted anatomy education in Afghanistan, which was banned by the Taliban during their first regime or the first takeover. At the moment, our biggest challenge is the new government, the new regime. I don't think anyone has got a solution for us for that. If you do, please contact me. Contact us, because our biggest challenge at the moment is to restart connections and cooperation with the universities, with Ministry of Public Health, which is called differently at the moment. Higher education is different. The whole sector has been different at the moment, and we need to restart everything from zero. And that also means we need to talk with the Taliban and see what we can continue from our projects. So that is our biggest challenge, how to collaborate with the Taliban, but also keep our own preferences about our projects, how to keep the girls and the women in the projects, and to keep our attention focused on higher education and healthcare, even though we have to talk with the Taliban. This is just a picture of our team in the Netherlands. That was about my very short presentation about our main challenges in the field in the past 15 years. I'm very sorry for not being very active at the moment in the panel, because I'm also simultaneously in another Zoom meeting, but I am here through chat. So if you have any questions regarding Afghanistan or the challenges that we face, or the ways that you could support our work in Afghanistan, please throw it in the chat and I'll try to respond. No, thank you so much. It's great to learn a lot more about the work that you do. And I'm sure there's going to be a lot of questions in the chat, because I think for everyone, it's like that balancing act between these demands. No, thank you so much for that.
And with that, I will now go to our last speaker, Shay. Shay, are you? Shay Tata from NFU Bongabati. So please, Shay. You're on mute. That's it. Thank you. Is that fine now? Thank you, Shabaka, for inviting me, and hello to all the panelists and fellow viewers. My name is Shay Tata Savizum. I'm from the southern part of Cameroon, what is called Southern Cameroons. I happen to be one of the members of the diaspora organization with the headquarters in Denmark, known as NFU, which is Family Union. Bongbati is the traditional name from where we come, and from the name. So you will probably notice that we are having a name that represents a clan, and it's a clan that it's well known and very populated in the northwest part of Cameroon. So likewise, the recent speaker, our problem is man-made. It's not a natural disaster that we could probably be thinking about it. We have branches all over Europe. Family Union, we will have Family Union UK, Family Union Belgium, and then another one in the USA is using BFU. Au Danemark, il y a également BFU aux États-Unis plutôt que NFU. Nous avons également une succursale aux Émirats Arabes Unis et une en Afrique du Sud. Nous avons une organisation fêtière, une SODA, une organisation qui se consacre aux questions du développement et de l'organisation. Nous utilisons la culture comme outil de développement. Nous avons été impliqués dans de nombreux services humanitaires, de nombreuses actions. L'une d'entre elles ayant directement lieu un trait à la guerre civile au Cameroun. Il n'y a pas vraiment de problème avec les citoyens français, mais avec le régime au Cameroun, et cette situation perdure depuis des années. La cause politique de ce conflit est à chercher en 1961, lorsque les deux pays, la région du Sud et le Cameroun-Est, ont décidé de s'unir en un seul pays pour créer une fédération, pour créer la République fédérale du Cameroun. Mais c'est en fait une guerre larvée qui a explosé en 2016 lorsque les loyaux ont décidé de prendre le taureau par les cornes et faire valoir leurs droits. Ils se sont rendus compte que l'ensemble des procès se tenaient en français. Les professeurs ont également rejoint le mouvement parce qu'on les a envoyés dans des régions anglophones pour présenter leurs cours, ce qui n'était pas facile. Il y a donc eu un certain nombre de demandes qui n'ont pas été entendues, ce qui aurait permis de résoudre le problème. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons pour le moment. Désolé de vous interrompre, Shay. Je pense qu'il est bien également que vous nous donniez un certain nombre d'informations de contexte. Vous avez également un certain nombre d'éléments transnationaux. Vous êtes un pays d'origine. Vous aidez les personnes du Cameroun dans d'autres pays également, n'est-ce pas? Oui, j'y arrive. Nous aidons également des personnes du Cameroun. Nous sommes passés à une guerre à proprement parler. La situation a tourné en guerre à proprement parler en 2017. Les personnes ont commencé à s'enfuir pour sauver leur vie, sans réfugiés de cette part du pays. 100 000 personnes réfugiées de cette région du pays, 2 000 au Ghana également. Nous avons donc un certain nombre de pays dans lesquels nous intervenons
Family Union continue d'intervenir dans l'ensemble de ces pays. On aide les réfugiés et on leur fournit tout un tas de services humanitaires. Qu'en est-il de la situation des réfugiés? Les pays d'accueil, comme le Nigeria, qui accueille plus de 100 000 personnes, connaissent une situation particulièrement compliquée. Compliquée au sens que ces pays d'accueil ont également à traverser leur propre crise. Il est donc difficile pour eux de gérer des populations externes, raison pour laquelle nous devons intervenir dans l'ensemble des régions où nous pouvons le faire. In a state called Taraba State, and we provided relief materials for the IPGs, and some of these things that we intervened to, we provided where we provide food, we provide clothing, and then we provide farm. We talk with the local officials where we could get farms for our people to cultivate to sustain their lives. And Taraba alone has also been abandoned to itself, and that is why we concentrated on that area, because they are in about 6 states in Nigeria, where other parts of Cameroon diaspora organizations are also concentrating. We have Cross River and the Akwa Ibom State. So some other diaspora organizations are also taking care of those refugees in those areas. Now, when this started, we know the challenge that COVID also brought into our people. And knowing fully well that close to 1 million are also displaced in Cameroon itself, we decided to work as one with our partners from other countries, and then using our umbrella organization, Ensoda, to provide health facilities, COVID-19 preventive materials that could help our people. And this was done in synergy with churches, local officials, and some NGOs. Now, we also had COVID assistance projects in places like Gembu, which is in Sadauna local government, still in Nigeria. And then we also had some in Goroji, which is still in Sadauna local government, where we provided face masks, we provided soaps, hand sanitizers, buckets, which could assist our people, knowing fully well that they are very vulnerable. Now, but this did not go without challenges. What were the challenges that we have had? Sometimes it's very difficult, knowing fully well the countries in which we live with corruption and other things. It was usually not easy to have access to the areas where some of these refugees are. And with the propaganda, war propaganda going on, we had issues where people will probably come up with the state that Cameroon government is trying to arrest people and do this and that made things difficult for us to be able to meet with these refugees. We also had security issues, especially in Nigeria, following the fact that the area where we intervene, we know of the north with Boko Haram, and then we also know tribal conflicts. So getting access to these places was also very risky. Now, some of the areas where we meet people who were really suffering, and especially women in bushes. They will needed these pads to take care of themselves. They didn't have them. So we took them out from the bushes, brought them to some homes where we pleaded with the indigents to take care of them. And we provided sanitary kits for them. We were lucky to meet with an American missionary who is producing reusable kits, pads, in a package where we made partnership with them, and we bought a lot of them. Some were provided to these women, and they are durable, that they can last for up to 2 to 3 years if well taken care of. And these, we have had challenges as well in reaching to all the refugees and getting into places that have not been reached. Health-wise, malaria and all sorts of diseases are what these people are suffering.
apart from malnutrition due to lack of food feeding. And we know that these projects we keep doing. I was also lucky that I worked with a licorice company in Denmark. And each time I was going, they used to sometimes either help me with the logistics, then I could use part of my transportation to add to the resources. And now the good thing is one of the workers saw how they were they lack water, and she is discussing with the family to see if the family could approve where we could dig a well in one of the camps. And with this, it can provide them water to take care of themselves, wash their bodies. Then we've also organized training programs with the American missionaries called Days for Girls, and they are doing trainings on how these refugees can take care of themselves in these countries while surviving at the same time. Yeah. So in a nutshell, the whole thing is about finance, as we know. Without money, you cannot do anything. And that's why we are unable to reach to all these people. Thank you for your kind attention. No, thank you, Shay. And no, I think you've really touched on quite important things about how, when we're talking about networks, we're not talking about just one country to origin country, but global networks is very impressive. And also the challenges, because you're dealing with issues of displacement. It's not just an issue in Cameroon, but also in the countries where you're operating in Nigeria and such. So all these layers, and you're still operating. And I think the same with all the other colleagues who just spoken, there's a lot of challenges. With that, even though I have a lot of questions, I will hand over to my colleague Paul Asquith, because he's going to open the floor. Thank you. Thank you, Bashir, and good morning, good afternoon, good evening to everyone, depending where you are. My name is Paul Asquith. I'm Research and Advocacy Manager at Shabaka, and I'm going to moderate the question and answer session. Please, if you have any questions or any points based on the presentations you've heard, please post them into the Q&A box. Please do so, or I'll have to start picking on people for questions. I'm going to start, if it's okay, with a question or perhaps a space for comment as well to our colleagues from the DMAC program. I see, Alexandra, you're on the floor here, so maybe I'll give space to you first, if that's okay. Or I think we might have some slight technical difficulties to enable Alexandra to speak. Whilst we're resolving them, I'm going to misuse my moderator's privilege yet again. I have a question for each of our speakers, which is what has worked well and what has not worked well in terms of forging the transnational alliances that you've been speaking about. Maybe if I could start with Shay, working backwards. Could you take someone first, then I will come second, please? Okay, no problem. If that's okay, maybe I could ask Nulafar, if you're okay to answer the first question. Yes, sure, no problem. Yeah, what has worked well for us, being really patient. That has worked well for us in collaborating with all of the organizations in the Netherlands as well as in Afghanistan. And what has not worked well, as also my colleague Shay also mentioned about the corruption, that is something that we have been facing as well. And we also faced corruption, especially with the COVID-19 project. We faced a lot of false, how to say that, people who tried to profit from the situation. I mean, that was across the globe, of course, a problem, but we also had that same problem when executing that project. So the distance and not being able to be at the field was really a big problem for us, and that just didn't work. So after a while, we had our own people. We finally found our own people who did everything in the field and tried to find all the material and all and
well, set out connections in the field, because otherwise we weren't able to do anything in Afghanistan during COVID, especially. So that wasn't working well, but then we had a solution to find local people that worked really well. Thank you, Nilofer, and a great example as well of how diaspora humanitarians are very kind of solution-oriented and adaptive in their responses. Maybe Shay, are you ready to answer now? Yeah, go ahead, Shay, and then I'll ask Magali and then Roberto the same question. You're muted, Shay. Is that fine? Yes, please go ahead. Yeah. What has worked well is the fact that when we started, especially in 2018 for the refugees in Nigeria, people did not know that anything was happening as such. Our people were there abandoned to themselves. And I remember taking about, when I landed in Abuja, I took about 3 to 4 days to get into the suburbs, to the villages where some of these abandoned refugees were. And I started writing about it on social media, creating awareness. Today, I see some United Nations agency at these villages, and I think it's something really positive, despite the fact that little is still done, but the fact that they are there and covering them up and also giving them protection from being deported and so on, I think it's something positive. What hasn't worked well is that the crisis is still deteriorating. More and more are coming, and our people are dying in refugee camps and in the bushes, and little assistance is coming in. We are very helpless in this situation. So I'm grateful for the fact that we were able to create awareness and that some actors were able to come in. We have the Jesuit Refugee Service that has an office there now and working under as an agent of the United UNHCR. So to me, this is a way forward. Thank you, Shay, for your answers, and very interesting to hear again about the need to respond to needs that may not be always so visible. Magali, can I ask the same question of you, get your response? Sure. I think what worked really, really well is our ability to, the platform, I think, really not only allowed for awareness around what other diasporas were doing, but also it kind of brought us closer together. And then we recognized that, oh, wow, well, I don't really need to be redundant and repeat what so-and-so is doing because they seem to be much further along. Why don't we just join forces? So not only do I feel that it created another opportunity for us to build trust, but the coordination, there was a lot more willingness to coordinate, which I thought was amazing. What didn't work well was kind of the flip side of that, which is sometimes, the pure nature of people is some people want to be opportunists. And so there were other groups that decided that, oh, well, we know that this platform is funded by the USAID. We know that it's operating great, but we're still going to create our own thing. And that's just kind of part of the fabric, unfortunately, of some diasporas, is that competitive edge. And the other thing, obviously, that did not go well is the increasing instability and complexity of the climate in Haiti, between the gangs and just all of the challenges. But then also, because of the earthquake, the lack of infrastructure made it very difficult for us to kind of get to some of the most rural areas. How we solved that is through working with the local groups, we were able to create a last mile, we called it a last mile sort of logistics plan. Y entonces pudimos crear un plan logístico y pudimos utilizar a las personas de la comunidad para poder llegar a más sitios. Entonces, al final, ellos apoyaron nuestros esfuerzos y lo que nos permitió reforzar nuestros vínculos con las comunidades. Entonces, eso fue muy beneficioso para nosotros. Y luego el gobierno, bueno, sí que es verdad que
queríamos trabajar con el gobierno porque podía ser muy beneficioso para nosotros, pero creímos que era importante que confiaran en nosotros como organización, y entonces sí que es verdad que sí, lo que queríamos es darle un poquito de credibilidad al gobierno, porque entonces la gente diría, sí, nosotros que si HRA estaba trabajando con el gobierno, pues la gente diría que el gobierno pues no es tan malo. Entonces ese era un poco eso fue un poco los obstáculos a los que nos enfrentamos. Muchas gracias, Magali. Gracias, Magali. Has mencionado algo muy importante, ¿no? Que es reforzar o incitar, o mejorar la confianza. Roberta, ahora paso a preguntarte a ti algo sobre el marco de referencia, ¿no? De cómo va a conseguir el marco de referencia reforzar la confianza. Gracias, Paul, por esas preguntas tan fáciles. Creo que en realidad voy a mencionar un par de cosas, por ejemplo. En primer lugar, creo que el marco construye o está trabajando sobre los esfuerzos que ya están en el terreno, ¿no? Es la base, los esfuerzos existentes de las organizaciones de la diáspora están ahí. Y entonces nosotros como actores externos podemos mejorar, podemos reforzarlos, crear conexiones, pero estamos basándonos en ya los esfuerzos que existen de las organizaciones de la diáspora. Porque ya existen muchos caminos y muchas alianzas, pero creo que hay que construir sobre las piedras que ya están en el terreno. Y viene de un compromiso importante. Y creo que son las iniciativas más fructíferas y más útiles. Y algo que ha funcionado muy bien y algo que hemos visto en la respuesta y en la fase de recuperación del terremoto de Haití es que cuando hay una buena coordinación es que la respuesta puede ser más efectiva para crear, por ejemplo, medios de comunicación, coordinación, porque en realidad cuando estamos respondiendo a una crisis hay mucho caos y la prioridad es salvar vidas, entonces es difícil pararse y pensar en a quién tenemos que hablar, con quién tenemos que hablar, coordinación, etcétera. Por eso esto es lo que está ahí detrás de esta iniciativa, promover modelos de coordinación que se activan previos al desastre y no solo cuando la crisis está en marcha. ¿Y qué es lo que, por ejemplo, que no ha funcionado? No creo que es que no haya funcionado, pero creo que tenemos que tener algo en cuenta. Todas las organizaciones de la diáspora son muy diferentes. Hay unas más heterogéneas, otras más homogéneas, cambian dependiendo del contexto y dependiendo del país. Entonces creo que es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de apoyarlos. Por eso tenemos que tener un enfoque que se adapta, que es flexible, dependiendo de a qué organización estemos brindando nuestro apoyo, ¿no? Porque no es un modelo. Es un modelo que tiene que se adapte a las necesidades y contextos de cada país y de cada organización y de cada comunidad. Y otro punto que creo que es algo que tenemos todos tenemos en mente son los recursos. La coordinación es exigente, pero también es útil. Y tenemos que intentar encontrar el equilibrio entre la coordinación y también los recursos y el acceso de las organizaciones de la diáspora a los recursos y a las oportunidades de financiación a la hora de mejorar esos esfuerzos, reforzarlos y para que las organizaciones de la diáspora tengan recursos para ser más efectivas. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Veo preguntas de una de las miembros de nuestro grupo de trabajo y cómo esto puede tener bastante más legitimidad y credibilidad. En los dos puntos deberíamos decir que el hecho de que estamos poniendo el énfasis en las plataformas de coordinación, creemos que es porque tenemos que asegurarnos de que las organizaciones que están comunicándose con otros actores representan a una comunidad más grande de organizaciones de la diáspora. Entonces, promover esta representación es importante, pero no solo para apoyar a las organizaciones pequeñas y medianas, sino también
para mejorar la legitimidad, pero también de cara a los actores externos que quieren intervenir con las con las organizaciones de la diáspora, pero no de manera individual, sino global. No es útil a la hora de promover temas de la asistencia humanitaria. Es importante tener una mayor representación y visibilidad. Por eso tenemos esa idea de las plataformas de coordinación como idea principal. Y también los actores de la asistencia humanitaria, los actores de la diáspora tienen que aprender de unos de otros, porque hay un montón de conocimiento y capacidades que se pueden transferir de unos a otros. Las organizaciones de la diáspora tienen un montón de conocimiento que puede ser muy útil para los actores de la asistencia humanitaria. Cuanto más colaboremos, podremos ver más cuán útil es la coordinación de ambos actores y también podemos darle más legitimidad y más visibilidad a las organizaciones de la diáspora. Y claro, por supuesto, la confianza, el tema de la confianza, hay un montón de capas, hay un montón de fases. La confianza de las diásporas, de los miembros internos con el gobierno, etcétera. Gracias, Roberta. Magali, no sé si quieres intervenir. Sí, quería añadir algo con la confianza. Es verdad que con la confianza tenemos que utilizar un poquito la psicología inversa. Lo que intentamos hacer en la plataforma era, por ejemplo, decir que teníamos que ponernos en una posición de servicio y abrir nuestra plataforma para que otras personas presentaran su trabajo, ¿no? Porque todo el mundo quiere brillar y todo el mundo, y al final ellos decían, no, que me están dando la posibilidad de presentar nuestro proyecto. Entonces, al final es que se le ofrece esa posibilidad y al final los estás obligando a dar información, a compartir conocimiento. Al final es algo que es beneficioso para todo el mundo. Porque al final ellos estaban haciendo el trabajo en el terreno y al final fui y, por ejemplo, conseguimos financiación de Moderna y estábamos ofreciendo nuestros recursos a las organizaciones y al final era en plan de ¿por qué me estás dando 50.000 euros? Y es en plan de sí, lo estoy haciendo por el trabajo que estás haciéndola. Entonces, al final, creo que cuando pasamos esas barreras de confianza, y esas barreras de desconfianza, creo que todo funciona mejor. Gracias, Magali. Es un gran ejemplo. Y voy a cederle la palabra a Alexandra Sinpiel, que antes no ha podido intervenir, así que ya hemos resuelto los problemas técnicos. Alexandra, ahora es tu turno. Estoy deseando escuchar tu punto de vista debido a tu experiencia en este aspecto. Gracias, Paul, y gracias a los organizadores por crear este foro de conversación. Creo que es importante porque la coordinación en el aspecto de la asistencia humanitaria en las organizaciones de la diáspora es muy, muy, muy importante. Así que muchísimas gracias. Estoy contenta de estar aquí. Soy una de las coordinadoras de EMA, Iniciativa Global de Coordinación de Organizaciones de la Diáspora, en el tema. Y la misión de mi organización es facilitar participación a alto nivel de las organizaciones de la diáspora, que sean reconocidas como actores y partes interesadas en la asistencia humanitaria, y también otro objetivo es mejorar la coordinación inclusiva. Entonces, muchas personas han hablado de esta coordinación entre las instituciones de ayuda humanitaria y las organizaciones de la diáspora, y para decir cómo hacemos esto y por qué es importante, por ejemplo, un elemento importante de lo que hacemos es que en estos últimos años hemos estado trabajando en esta construcción o en este desarrollo de conocimiento centrado en
en una investigación en ciertos países, Ucrania, Somalia, etcétera, por ejemplo, para investigar o evaluar qué es lo que hacen las organizaciones de la diáspora, cómo se coordinan entre ellas, cómo se coordinan con las instituciones humanitarias y qué es lo que hacen en el terreno y qué tipo de coordinación llevan a cabo y qué tipo de estructura. Y también, después de esta investigación, también llevamos a cabo ciertas acciones. Está muy relacionado con lo que ha dicho, con lo que ha explicado Roberta antes, con el marco de referencia en el que la OIM está trabajando. Y nosotros estamos también, por ejemplo, intentando llevar a cabo el mismo tipo de trabajo a nivel estatal, a nivel de países, llevando a cabo talleres con la diáspora, llevando talleres con las organizaciones humanitarias para invitar a las partes interesadas de ambos sectores para poder promover esta confianza, porque al final la coordinación funciona cuando hay una confianza, una base de confianza entre todas las partes interesadas. Y al final, lo que queremos también es mejorar la coordinación entre las diferentes partes interesadas, y lo que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, es la coordinación entre las organizaciones de la diáspora en ciertos países con los grupos de trabajo, mejorando el diálogo, las conversaciones, o sea, para dar a conocer el trabajo de las organizaciones de la diáspora. Y entonces esta coordinación, esta plataforma de coordinación funciona mejor si contamos con el reconocimiento de las partes interesadas y de los actores en este aspecto. Y también Magalí lo ha mencionado, es importante fomentar la confianza entre las organizaciones per se. Entonces hemos llevado a cabo un trabajo de coordinación entre las organizaciones de la diáspora en países específicos, y entonces hemos juntado a las organizaciones que quieren establecer un cierto marco de referencia para este tipo de coordinación, y entonces tenían una plataforma, un foro para compartir qué es lo que estaban haciendo y cuál era su experiencia. Entonces, es verdad que estamos trabajando mucho y estamos llevando a cabo, por ejemplo, una lista de buenas prácticas, también para que sea también un foro en el que las organizaciones compartan con otras sus experiencias, qué es lo que han aprendido, qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no, porque al final muchas de las organizaciones están enfrentándose a los mismos obstáculos y dificultades. Entonces es importante que compartan las soluciones, los obstáculos, porque al final aprenden uno de otros. Ya sea, por ejemplo, en el tema de la COVID-19 o cómo coordinarse con el gobierno. Pero otra cosa que también estamos promoviendo es la visibilidad de las organizaciones de la diáspora, entre ellos, por ejemplo, desarrollando ciertas herramientas, dándoles la oportunidad a estas organizaciones de la diáspora para que se coordinen mejor. Por ejemplo, tenemos una herramienta de mapeo que permite mirar específicamente qué organizaciones de la diáspora están activas en cada país y con quién se puede poner en contacto. Entonces, es verdad que hay un montón de trabajo que se está haciendo ya y simplemente se tiene que reconocer y visibilizar. Y también tenemos una guía práctica, por ejemplo, para establecer o identificar herramientas para poder mapear las organizaciones de la diáspora. Y eso permite una mejor coordinación entre los diferentes actores en este campo en los diferentes países. Creo que voy a detenerme aquí. No sé si hay un par de preguntas más. Estaré encantada de contestarlas. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy encantada de estar aquí y de compartir un poco con vosotros lo que mi organización está haciendo, y deseo compartir un poco más con vosotros más adelante. Muchísimas gracias, Alexandra. Es muy importante tener también tu punto de vista en este aspecto, y sé que Digna tiene mucho trabajo porque está trabajando en muchas iniciativas, y una de las preguntas que han incluido en el chat es cómo podemos medir el éxito, ¿no?, en la intervención humanitaria. Y sé que DIMAC ha hecho
ciertas evaluaciones y cierto trabajo en el que has intentado también medir el éxito en las respuestas de emergencia. Entonces también tenemos otra pregunta, es cómo se debería medir este éxito, por ejemplo, en la respuesta humanitaria. Así que le cedo la palabra primero a Nilüfer. Perdona, me he perdido la pregunta, ¿la podrías repetir? En tu opinión, ¿cómo las organizaciones de la diáspora y las partes interesadas en la asistencia humanitaria pueden medir el éxito? Muy importante pregunta, gracias. Creo que también es una pregunta que puede salir también de las preguntas que han mencionado antes. Creo que es un poco muy difícil en realidad en Afganistán, sobre todo hemos intentado evaluar intentar evaluarlo de manera cuantitativa desde la Universidad, por ejemplo, de Maastricht, que es bastante, es un reto, porque para nosotros, por ejemplo, la respuesta de la universidad fue bastante baja. Y para mí, preferiblemente, yo creo que deberíamos evaluar el programa, por ejemplo, con los estudiantes. Y eso sería la manera más efectiva de evaluarlo. Pero sí que es verdad que no hemos tenido una evaluación efectiva de ningún tipo de ninguno de los programas, porque faltaba comunicación y también faltaban recursos para llevar a cabo una evaluación efectiva. Y entonces eso es algo que sí que es verdad que tenemos que, por ejemplo, tener en cuenta para los próximos proyectos y sobre todo en países como Afganistán, en el que hay un montón de corrupción, porque muchos proyectos se llevan a cabo así y entonces para evaluar de una manera efectiva tiene que ser parte de la planificación del proyecto en el futuro, también con las partes interesadas y con todas las instituciones que financian este tipo de proyectos. Y creo que esta es nuestra experiencia. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos recursos para una buena evaluación. Y creo que tenemos que hacerlo de una manera, si es posible, estandarizada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a Magalí. Entonces creo que la pregunta en realidad la han hecho relacionada con el contexto de Haití. Sí, muchísimas gracias. Como investigadora creo que también hay que mirarlo de manera cuantitativa. Los números, ¿no? Los números de las personas a las que llegamos, a las que ayudamos, a nuestros socios, nuestras alianzas, las organizaciones que nos ayudan, etcétera. Números. Número de organizaciones de la diáspora con las que estamos en contacto. Y en realidad, el número de las organizaciones de la diáspora que te apoyan, ¿no? En realidad. Y eso sucede cuando, por ejemplo, cuando alguien que era tu competidor ahora está ahí mano a mano trabajando contigo. Y creo que eso, por ejemplo, puede ser para mí una medida de éxito. Y en realidad también preguntamos a la gente directamente, a la gente de la calle, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Funciona? ¿Sí? ¿No? Al final es la manera más fácil, ¿no? Preguntarle a la gente interesada, a la gente afectada y simplemente hay que seguir mejorando. Y al final del día nosotros respondemos a la gente, respondemos ante la gente y ante la sociedad. Si las personas siguen sintiéndose marginadas a pesar de que te has tirado horas repartiendo equipo médico, para mí eso no es éxito. Entonces, para mí se trata de al final cuál es la sensación de la gente a la que apoyamos. Y son sus voces, son sus opiniones lo que importa. Muchas gracias, Magalí. Creo que has tocado donde más duele, ¿no? Has mencionado algo muy importante, ¿no? El feedback directo de las personas beneficiarias de la ayuda y de la asistencia humanitaria es lo que más debería importar. Y Shay, te voy a ceder la palabra. Me gustaría preguntarte a ti la misma pregunta y luego pasarle la palabra a Roberta. Muchísimas gracias, Paul, por esa pregunta. Y creo que empezaré por mencionar los retos. Podemos medir el éxito cuando estamos intentando alcanzar un reto, porque al final
la política juega un gran papel en las crisis y juegan un gran papel en el tema de la asistencia humanitaria. Hay veces, por ejemplo, en las que hemos enviado ONGs al terreno a ayudar, porque porque no hemos podido ir nosotros, porque somos un objetivo. Y cuando las ONGs han ido por ejemplo, repartir comida, es importante porque, por ejemplo, depende de cómo estas ONGs estén vistas o cómo nosotros estemos vistos. En Nigeria, que es donde paso la mayor parte de mi tiempo con los refugiados, por ejemplo, no hay derechos humanos, los derechos humanos no están siendo respetados, los derechos humanos de los refugiados no están siendo respetados, las mujeres son víctimas de atrocidades y violencia, y casi todo el mundo está en el umbral de la pobreza y el gobierno de Camerún está intentando demostrar que la vida es normal y que todo está bien, pero en realidad no es la verdad, porque lo que están haciendo es intentar negociar con Nigeria el hecho de deportar a mucha gente, muchos refugiados. Hemos estado intentando luchar por esto, intentando luchar por esta causa. Hemos escrito a los gobiernos de Nigeria y también a las Naciones Unidas, y es verdad que el gobierno promete, pero luego nunca cumple, y al final esto es un reto muy, muy, muy grande. Incluso para mí es muy arriesgado a veces ir a ciertas áreas, y solo digo que voy a ir cuando ya estoy ahí, en realidad, y me voy cuando termino mi trabajo, porque es lo que he dicho, que depende de la imagen que tengan las organizaciones. Es una pena, ¿no? Es una pena, pero la situación es muy crítica. Es una situación muy crítica y entonces el respeto de los derechos humanos está siendo violado en Nigeria, porque de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas, los refugiados no tienen que ser repatriados forzosamente a su país de origen. Y luego también, por ejemplo, el tema del estatus, el tema de si es un refugiado o si está solicitante de asilo. En Nigeria y Ghana es muy difícil, y porque, por ejemplo, no les permite, es un proceso infernal que dura años, y que hay gente que no puede conseguir trabajo o casas, y hay gente que se muere todos los días en los campamentos de refugiados, por ejemplo, porque no hay recursos para para cuidarlos, y, por ejemplo, es verdad que no estamos teniendo demasiado éxito. Gracias, Shay. Es muy importante esta pregunta y su respuesta. Es vital ver cuáles son los desafíos, lo que no ha funcionado, pero también los éxitos, también por enfatizar la parte humana de este aspecto. Voy a pasar a Roberta para plantear la siguiente pregunta, pero también tenemos una pregunta nueva en el chat acerca de cómo coordinar datos o centrarse en datos cuando tenemos que centrarnos en recopilación de información externa. Sí, en cuanto a cómo medir el éxito, creo que lo simplificaría diciendo que se trata no solamente de procesos y resultados, sino que hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar los procesos. No se trata de coordinar solamente una herramienta de unos a otros, sino de participar de un modo más eficaz con los demás para que haya canales, herramientas, para que los servicios que proporcionemos sean más eficaces. Y estamos intentando asegurar que los procesos sean menos tediosos, menos caóticos cuando haya una desgracia, que todo el mundo sepa quién está coordinando qué, cuáles son los principales estándares y principios,
cómo hablar con los agentes sobre el terreno, con los gobiernos, cómo consolidar algunos de los elementos que reducen precisamente la fragmentación. Con la plataforma que presentó Magalí, por ejemplo, a veces vemos cómo se pueden enviar donaciones de forma colectiva en vez de hacerlo de manera individual para apoyar el país, para consolidar Haití. Es decir, hacer las cosas de un poco menos complicadas, sencillas, y que la diáspora esté representada en algún equipo de coordinación, sea directamente o que haya un representante de la diáspora dentro del seno de la organización. Son elementos importantes. Y finalmente tenemos también, por supuesto, la evaluación de los resultados. Podemos ver los índices de impactos. Se hace todo esto de una manera cuantitativa y cualitativa, como dijo Magalí, para luego ver cuáles son las brechas que siguen existiendo en la prestación de la asistencia. A veces, como decía yo al principio de la presentación, no todas las necesidades pueden satisfacerse. Por tanto, el éxito es precisamente entender que estas comunidades que todavía no reciben esta prestación, que puedan acceder precisamente a esta red de asistencia general, que se identifiquen cuáles son los desafíos, pero también cuáles son las escaseces que todavía existen y ver cómo podemos buscar cuáles son las distintas partes interesadas y sus valores en la infraestructura de la asistencia humanitaria. Creo que las organizaciones como nosotros, Shabaka, ADEP, han intentado en los últimos años tener una especie de base sólida que podamos utilizar en nuestro trabajo, pero también para establecer elementos claves para la participación activa de la diáspora. Por lo tanto, es importante recopilar toda la información de distintos actores que ya están aplicando respuestas ante situaciones de emergencias humanitarias y llevar a cabo una metodología común, como por ejemplo encuestas a los líderes de las organizaciones de la diáspora para poder recibir información de primera mano, información, prácticas, experiencias, poder redactar estudios de casos que muestren qué es lo que está sucediendo cuando hay cosas que no se muestran en las noticias. Que haya una especie de directivas. Por tanto, es necesario intentar ayudar a la diáspora también a desplegar estos esfuerzos para ampliar su visibilidad. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos los panelistas. Soy muy consciente de que ya nos hemos pasado del tiempo, así que muchas gracias a todos los participantes que están aquí con nosotros. Y ahora voy a darte la palabra una vez más a Roberta para que cierre la sesión. Sí, voy a ser breve. Muchas gracias a los organizadores de la sesión. Es muy importante que estemos todos juntos, mano a mano, trabajando duro para avanzar esta agenda. Tenemos puntos que no están a nuestro favor, pero otros que sí, así que tenemos que trabajar juntos, en colaboración. Apreciamos vuestras contribuciones, vuestras preguntas, vuestro tiempo. Sé que estaréis estableciendo conversaciones sobre el terreno para dar asistencia a las comunidades. Y nosotros queremos invitarles a que nuestro trabajo esté mejor coordinado para poder tener beneficios, para añadir valor añadido si trabajamos codo con codo. Como decía Bashir, tenemos otros 2 seminarios dentro del mismo contexto
del humanitarismo de la diáspora. El siguiente seminario es en noviembre y el último, el tercero y último, es en enero. Si queréis poneros en contacto con nosotros, no dudéis en hacerlo. Creo que ya tenéis los datos de contacto en el chat. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis. Muchas gracias a todos y ha sido un verdadero placer estar hoy aquí con todos vosotros y vosotras y trabajar juntos. Gracias a todos a los 3 comités organizadores de Shabaka, de ADEPT y de la OIM, y también a los panelistas por habernos dado información muy fructífera y útil acerca de lo que está pasando sobre el terreno de estos 3 países objeto de esta sesión de hoy. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a vosotros también. Que tengáis una buena tarde y gracias a los intérpretes también. Sí, para ampliar el acceso de esta reunión. Sí, muchas gracias a todos.